birds fly a lot better than we do. See how they wheel and bank and glide? Perfect. And all in one. Wings, body, tail, all in one. Yeah. Yeah. Someday, I'm going to build a plane that's just like a bird. Exactly a bird I'm creating, is it? At least it's a curious sort of bird. A bird that breathes fire and spits out death and destruction. A Spitfire bird. Tiring, always stretching up for something that's just out of reach. But I'll get it. After all, what I want isn't as easy as all that. It's got to do 400 miles an hour, turn on a sixpence, climb 10,000 feet in a few minutes, dive at 500 without the wings, carry a machine gun. Det er helt sjukt.
for seg så det jo første gang jeg noen gang oppe I noe sånt som dette her. Selv om jeg har ganske mye fritid, men det inn I helt andre forhold. Så dette var helt unikt. Og som jeg sa til den noble dame, søte dame der nede, verdt hver penny. Var det verdt det? Roll, loop med en Q&A, og så en full... Men så jeg var litt opptatt av at dette her opplevelsen, ikke nødvendigvis å gjøre det selv. Nei, men det var moro. Jeg fikk jo fly... Han tok av, og så overtok jeg. That's a Spitfire smile if ever I saw one. How was it? Fantastic. Hele opplevelsen og det hele, å suge inn lukten av eksos og fly der greiene her, altså kjenne på flyveriet. Så kjenner den der krafta og lukta og lyden. Ja. Så faen, det gikk jævla fort. Ja, det altså tiden går jævla bra, jævla fort I godt selskap. Bare vente hvordan du kommer til å se helt, ikke sant? Man blir jo litt forelsket. Ja.
something in the air. Very good. Du føler deg bra? Yeah. You have to sign my book. Sorry? Later on, you have to sign for. Of course, yes, yeah. Yes, Quite I happy brought to my sign. Air Force Logbook? logbook, yeah. Very happy to do that. Picture of the pilot. There we are. Thanks a lot. Got rain. Let me see. So I just click this one in on a little line. And it works perfect. If it starts to rain.
Okay, so let's get you out of here. Var det greier, det? I just need one little thing. Ubeskrivelig. Tell me how to change as well on the internet. We have left you for that. Here comes Mr. Trouble. Er du nervøs, Lars? Første gangen da vi gikk i hump til hump. Fikk vi ta det andre ganger, og Ja, ja. det er gøy. Let me get Jeg tar en dukskjør og Hvis du fikk det? tror det var det. Ja. Mega bra. Are you good to go? Hei, Lars. So I'm going to... Can you hear each other? Det er bra. Looking good. Okay. Good to go. Okay. Yes, let's go rock and roll. Listen to Curious Old Bird. A bird that breathes fire and spits out death and destruction. A Spitfire bird. Someday, I'm going to build a plane that will be just like a bird. After 5 from the CC on the right side. Very good. It isn't exactly a bird I'm creating, is it? Listen to Curious Old Bird. Very rolling out 3-3. A bird that breathes fire and spits out death and destruction. A Spitfire bird. Har du det bra, Terje? Jeg har det. Kjempebra. Kan du høre meg nå, eller? Ja, det er det. Perfect. Perfect. Altså, jeg er dritkjørt. A Spitfire bird. Jeg er rart å tenke på at far min har fløyet dette her. Ja, ikke sant? Faster, always faster. What a strange looking machine. Ja, ikke sant? Nei, ikke sant. Skal vi prøve? Jeg tar og svinger litt til høyre. Det er jo sier han at det ikke er. Ja, kom igjen. Why, it is like a bird. A Spitfire bird. Jeg synes det er ganske godt å bli snitt her. Ja, jeg synes det er det. Ok, da prøver jeg. Går jeg med å hente litt fart? Ja. Der, André? Ja. Sånn. Ja.
Your control. Du har den. Ja, det er Vent litt til. Ett til. Her da. Ja, det er bra nok. Ja, det er bra, Terje. Du må ta en lus også vel. Det må jo ikke være nødt til det da. Henter vi litt mer fart. Ja. Og så kommer den. Bra. Det går jævlig bra, dette er jo helt fantastisk. Jeg blir fascinert av egentlig klesen og sitte og se på de ringene og sånn. Ja, ikke sant? Ja. Det er veldig bra vi gjorde dette. Nå sender jeg en varm tanke til min far. Ja, det må vi gjøre. Ja.
Yeah, that's great. Thank you. Did you see a sea fury on the wing? Or was he saying look for it? We saw it. Okay, good. Enjoyed the rest of it? Ja, kan du glede deg, Karl? Takk skal du ha, Lars. Vi prates etterpå. No, that's going to be easy. Hallo. Hei. Nå det siste reis. Okay. Ja, Karl. Okay. Dette You might want to bring your seat down a wee bit just to take off it.